Economic Development Board of Mauritius has been invited to this event to promote the Mauritius designation for film shooting. So this is going to be a fantastic evening and there's no doubt in it. To begin the show with, let me invite Mr. Kalol Das to felicitate Mr. Nandanarayanan, Head of Department, Film and Creative Industries. Welcome all my friends. நான் நிறைய பேசுறதுக்கு முன்னால இரண்டு விதமா அதை பார்க்கலாம். உங்களுடைய கேள்விகள் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ மொரிஷியஸ்ல படம் பண்றது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சுருக்கமாக ஒரு விஷயத்தை முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். என்னுடைய நாலேஜுக்கு தெரிஞ்சு உலகத்தில் 3 அல்லது 4 நாடுகள் வந்து ரிபேட் ஸ்கீமை பெருசாக வச்சுருக்காங்க. ஒன்று மொரிஷியஸ், இன்னொன்று மலேசியா, இன்னொன்று ஃபிஜி அண்ட் ஃபியூ மோர் கண்ட்ரீஸ். நம்ம ஊரில் காஷ்மீரில் இருக்குது. 30% 40% வரைக்கும் படம் பண்ணாலோ எது பண்ணாலுமே அதில் ரிபேட் கொடுக்குறது காஷ்மீரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மற்ற நாடுகள் இருக்கு. டாப் அமாங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மொரிஷியஸ். 40% எந்த நாட்டிலையும் கொடுக்கறதில்ல. இரண்டாவதாக த ப்ரொசீஜர்ஸ் இன் மொரிஷியஸ் ஆர் வெரி ஈஸி. உங்களுடைய பணம் அந்த படம் எடுத்த மிகுந்த குறைந்த நாட்களுக்குள்ளே கணக்கை கொடுத்துட்டா உடனே பணம் வந்துடும். மற்ற நாடுகள் அப்படி இல்லைன்னு நான் கேள்விப்படுறேன், எனக்கு உறுதியாக தெரியலை. ஸோ ரொம்ப எளிமையான பர்மிஷன்ஸ், கஷ்டம் கிடையாது மொரிஷியஸில் பர்மிஷன் வாங்குறது. சட்டப்படி ரொம்ப லீகலாக ஈஸியாக பல விஷயங்களை பண்ணிட முடியும். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கலாம். இதை தாண்டி உங்களுக்குள்ள கேள்விகள் அப்படிங்கிறது ரிபேட் ஸ்கீமுக்குள்ள பல கேள்விகள் இருக்கலாம். டெக்னிக்கல் அண்ட் நான் டெக்னிக்கல். டெக்னிக்கல் சைடில் உங்களுக்கு ஒரு ஏன் சார் அங்கே வந்து இப்போ என்ன ட்ரான் கிடைக்கும், அங்கே ஜிம்மி ஜிப் கிடைக்குமா, எத்தனை ஃபீட் அப்படிங்கிற கேள்வி வரலாம். இல்லை இன்னொரு பக்கம் எங்களுக்கு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் எவ்வளோ சார் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம். ஸ்டண்ட் ஆர்டிஸ்ட் அங்கே இருக்காங்களா சார், ஸ்டண்ட் டைரக்டர் இருக்காங்களா, மியூசிக் என்ன சார் பண்ணுவாங்க, டப்பிங் ஸ்டுடியோ என்ன சார் பண்ணுவாங்க, இப்படி 100 கேள்விகள் இருக்கலாம். இந்த கேள்விகளுக்கு நான் ஏற்கனவே 2 ஃப்ரெஞ்ச் அதாவது கிரியோல் படங்களை மொரிஷியஸில் பண்ணியிருக்கேன். அந்த நாட்டுக்காக நான் 2 படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் இந்த மேடையில் நீங்கள் கேட்குற அந்த கேள்விகளுக்கு நான் 99% பதில் சொல்ல முடியும்னு நம்புகிறேன். அது உங்களுக்கு உதவலாம். ஸோ நான் நிறைய பேசுகிறத விட இதை நான் சுருக்கமாக இதை முடிச்சுக்கிறேன். நீங்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க, உங்களுடைய கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தேன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். இஃப் யூ ஹேவ் அ மைக், why don't you circulate with them please? I think mic. ஹலோ சார். ஹலோ சார், உங்களுடைய அனுபவத்தை வந்து தெளிவாக ஒரு முறை சொல்லுங்கள் சார். எப்படி வந்து உங்களுடைய அனுபவத்தை எங்களுக்கு எல்லாம் தெரிகிற மாதிரி சொல்லுங்கள். நாங்கள் இப்போ தான் நாங்கள் வரோம். அதனால் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து யாரை அப்ரோச் பண்ணீங்க, எப்படி இங்கேருந்து குரூலாம் கூப்பிட்டு போனீங்க, அங்கே எவ்வளோ நாள் ஷூட் பண்ணீங்க, எவ்வளோ சப்சிடி தராங்க, அது எவ்வளோ நாளில் தருவாங்க, இப்படி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வெரி பிகினிங்லேருந்து நம்ம ஆஃபீஸ் போடுறதுலேருந்து அங்கே போய்ட்டு எல்லாமே முடித்து மறுபடியும் இங்கே ரிட்டர்ன் வந்து அது வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பணம் கிடைக்குமா, எப்படி கிடைக்கும், அது என்ன ப்ராசஸ்ஸு, மொத்தத்தையும் லைனாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு முறை சொல்லிட்டீங்கன்னா முடிச்சிடலாம். ஒரு முறை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்த கேள்வி கேட்கலாம். ஓகே. 2 விஷயத்தை முதல்ல தெளிவுபடுத்திக்கிறேன். நான் வந்து அந்த நாட்டில் அந்த மொழியில் படம் எடுத்தேன். தமிழ்லையோ மற்ற லாங்குவேஜ்லையோ இந்தியன் லாங்குவேஜில் படம் எடுக்கலை. ஆனாலும் என்னுடைய அனுபவம் உங்களுக்கு உதவும். எல்லோரும் என்ன கேட்பாங்க, அந்த ஊர் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இல்லை, எனக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தெரியலை. ஆனாலும் கிரியோல், அதுக்கு பேர் கிரியோல், ஒரு புரோக்கன் ஃப்ரெஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணி நான் அனுபவத்தை அவர் கேட்ட மாதிரி அழகாக சொல்லிடுறேன். இந்தியாவிலேருந்து ஒரு டைரக்ஷன், ஒரு கேமரா டீமு, ஒரு 5 பேரை நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஸ்டோரி, ஸ்க்ரீன் பிளே, ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்தையும் தமிழில் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணாங்க. இது என்னுடைய படத்தை அனுபவத்தை சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே மொரிஷியஸ்க்கு அனுப்பிச்சு, மொரிஷியஸில் தமிழும் கிரியோலும் தெரிஞ்ச, அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜும் தெரிஞ்ச ஒருத்தரை வச்சு நாங்கள் அதை அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணோம் உள்ளூர் மொழிக்காக. அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு 10 புக்கு மாதிரி போட்டோம். ஸோ இதுதான் எங்களுடைய முதல் படி. 2வது படி மொரிஷியஸில் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, ஆர்டிஸ்ட் செலெக்ஷன். மொரிஷியஸில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி குட், ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, ரீடேக்ஸ் இருக்காது. த சிங்கர்ஸ் ஆர் ஆர்டிஸ்ட், ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஆர் மெயின் ஆர்டிஸ்ட், தே ஆர் நாட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். அவங்க அதுவே முழு நேர தொழிலாக செய்கிறது இல்லை, பிகாஸ் அங்கே அப்படி ஒரு மார்க்கெட் இல்லாததுனால. ஒருவேளை உங்களுக்கு மொரிஷியஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஒருத்தரும் வேணும் அல்லது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்க கிடைப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அங்கே ஒரு டீமை போட்டு அதை செலக்ட் பண்ணோம். அந்த டீமில் நான் பண்ண முதல் வேலை என்ன பண்ணேன்னா, மொரிஷியஸில் வந்து டிராஃபிக் ஜாஸ்தி, டயத்துக்கு வர்றதுக்கான பஸ் இந்த வாய்ப்புகள்லாம் மிக குறைவு.
அதனால் நாங்கள் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் எங்களோட தான் தங்கி ஆன ஹோட்டல்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை போட்டோம். ஸோ காலையில் 5 மணிக்கு நாங்கள் ஷூட்டுக்கு கிளம்புவோம், 6 மணிக்கு லைட் வைப்போம், ஷூட்டிங்கை முடிப்போம். சாயந்தரம் 6 to 7 நைட் ஷூட் இல்லைன்னா வந்த உடனே அந்த பசங்க பூரா சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி 8 மணிக்கு தமிழ் ஸ்கிரிப்டையும் கிரியோல் ஸ்கிரிப்டையும் ஒர்க் பண்ணுவோம். கரெக்டாக இருக்கா, டிரான்ஸ்லேஷனு, லாங்குவேஜ் சரியாக இருக்கா, அர்த்தம் தவறாக புரிஞ்சுக்கப்படாமல் இருக்கான்னு ஒர்க் பண்ணுவோம். மறுநாள் காலையில் ஷூட்டுக்கு போவோம். 1 மணி நேரம் 36 நிமிஷம் உள்ள படத்தை எங்களுக்கு முடிக்கிறதுக்கு அதிகபட்சமாக நாங்கள் எடுத்துக்கிட்ட நாள் 16 நாட்கள் மட்டுமே. எங்களுடைய டைட்டில் அங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்தவொன்னே த ஃபஸ்ட் மூவி ஷாட் இன் மொரிஷியஸ் வித்தின் 16 டேஸ்னு வரும். அது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி இட் இஸ் அ கோஆப்ரேஷன் ஃபார் மொரிஷியஸ் எண்ட். பீச் சேஃபார் மொரிஷியஸ் அழகான பீச்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். பீச்சில் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு மொரிஷியஸில் நம்ம ஒரு காசுக்கு பர்மிஷன் வந்து 2000 ரூபாய் தான். ஹோல் டே ஒரு ஷூட்டிங்க்கு வெறும் 2000 ரூபாய் பீச்சில் ஷூட் பண்ணுறது. ஸோ லொக்கேஷன்ஸ் ஆர் நாட் எக்ஸ்பென்சிவ் இன் மொரிஷியஸ். ரொம்ப காஸ்ட்லி கிடையாது, உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அடங்கும். ட்ராவல் ரொம்ப கம்மி. ஃபுட் நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு 16 நாள்னா கூட இந்தியாவிலேருந்து வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இங்கேருந்து ஒரு கேட்ரிங் மேனேஜரை கூட்டிகிட்டு போனேன். அவரே சமைச்சு கொடுத்தாரு. அங்கேயும் தெர் ஆர் கேட்ரிங் பீப்புள் அவைலபிள். இதெல்லாம் வந்து எப்படி படம் பண்ணுறது. எக்யூப்மெண்ட்ஸில் அங்கே எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் உண்டு மொரிஷியஸில். நீங்கள் என்ன எக்யூப்மெண்ட் வேணும், ரெட் வேணுமா அன்றைக்கி, இல்லை இப்போ வந்திருக்கிற லேட்டஸ்ட்டாக உங்களுக்கு என்ன எக்யூப்மெண்ட் வேணும், எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் உங்கள்கிட்ட உண்டு. உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றது மாதிரியும் இருக்கும். எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் காஸ்ட்லி. நம்ம டீம் இங்கேருந்து போன டீம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டிவ் ஹவர்ஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. 7 மணி 8 மணி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது ஒன்று தான் அந்த நாட்டுக்கு நமக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். அந்த பிளானில் நமக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபோக்கஸ் புல்லர் இங்கே இருந்து கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க, அல்லது 2 லைட் மேனை எக்ஸ்ட்ரா வச்சுட்றீங்க, அவங்க கொஞ்சம் நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இண்டோரில், அப்படின்லாம் வரும்பொழுது யூ வில் சக்சீட் ஆன் தட். ரிபேட் ஸ்கீம். இந்த ரிபேட் ஸ்கீமை பொறுத்தளவில் ஐ எம் கமிங் டு த பாயிண்ட். ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இந்தியாவில் ஒரு ஏ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட்னு வச்சுங்க. அந்த ஏ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் தான் அந்த படத்தை நடிக்கிறார். அப்போ அந்த ஏ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, இந்தியாவில் ஒரு 1 கோடி ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அட்வான்ஸ் போட்டிருக்கீங்க. இந்த 1 கோடி ரூபாய் அட்வான்ஸ் அக்ரிமெண்ட்டை நீங்கள் இங்கே போட்டிருக்கீங்க. ஆனால் அந்த 1 கோடி ரூபாய் மொரிஷியஸுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு சட்டப்படி மொரிஷியஸில் இருக்கிற உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் இருந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்தால் மட்டுமே யூ கெட் அ ரிபேட். நிறைய பேர் நம்ம இங்கே நான் 5 கோடி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு பத்திரம் எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை. நீங்கள் பணமாக கொடுத்துருந்தா கூட சட்டப்படி செல்லாது. க்ரூ அது மாதிரி யாருக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் யாருக்கு இப்போ நீங்கள் 10 ரூபாய் கொடுக்குற க்ரூவுக்கு 10,000 கூட கொடுங்க, கேள்வி கிடையாது அங்கே. பட் அந்த 10,000 மொரிஷியஸுக்கு போய் மொரிஷியஸில் இருந்து அவருடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கணும். அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் பொழுது தான் உங்களுக்கு வந்து 30% 40% ரிபேட்டு கொடுக்குறேன். சரிங்களா? அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஒரு காஸ்டியூம் வாங்குறீங்க. இந்த காஸ்டியூம் இந்தியாவிலேருந்து வாங்கிட்டு போகிறீங்க 10,000 ரூபாய்க்கு, அதுக்கு ரிபேட் கிடையாது. மொரிஷியஸில் இதை வாங்கி பில்லு கொடுத்தீங்கன்னா ரிபேட் உண்டு. ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய செலவழிக்கக்கூடிய பணம் முழுக்க மொரிஷியஸ்க்கு போய் அங்கேருந்து இங்கே வந்தால் அது எவ்வளவு வருதோ அதில் தான் உங்களுடைய ரிபேட். மெயினாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதுதான். ஒன்று. இரண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த ரிபேட்டை நீங்கள் வந்து அங்கே ரிபேட்டுக்குன்னு அதை பண்ணுறதுக்கான சில ஆடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க. தெர் இஸ் ஒன் என்னுடைய படத்துக்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. ஈவன் தேவி 2லாம் அவர் தான் பண்ணார், மிஸ்டர் ராஜேஷ் மிட்டு ஃப்ரம் மொரிஷியஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆடிட்டர்ஸ் டு ஹேண்டில் ரிபேட் ஸ்கீம்ஸ். பெரிய கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இது எதை எப்படி பண்ணணும், வவுச்சர் எப்படி போடணும், அந்த பெர்டியம்னு சொல்கிறாங்களா, ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் 1 லட்ச ரூபாய் மொரிஷியஸ் காசு வரைக்கும் கேஷாகவும் செலவு பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் அவங்க கிளியர் பண்ணி அதை மொரிஷியஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணோன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அதிகபட்சமாக ஒரு 20லேருந்து 25 நாட்களுக்குள்ளே உங்களுடைய பணம் உங்களுக்கு வந்துடும் கவர்மெண்ட்லேருந்து. கொரிஸ் எதுவும் இல்லைன்னா நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறதுல. இதுதான் இதுக்குள்ளே உள்ள ஒரு சிம்பிளிஃபைடு மேனர். ரிபேட் இதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம். மொரிஷியஸை பொறுத்தவரை நீங்கள் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஃப்ளைட்டில் போங்க, நார்மல் ஃப்ளைட்டில் போங்க, 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் தங்குங்க, ஒரு நாளைக்கு 10,000 ரூபாய் 1 லட்ச ரூபாய்க்கு சாப்பிடுங்க. எதுவாக இருந்தாலும் பில்லு கொடுத்தா அதுக்கு ரிபேட் உண்டு. அவங்க எக்கனாமிக் கிளாஸில் தான் வரணும், இப்படி தான் உட்காரோம், இந்த ஹோட்டல்லாம் தங்கணும் அப்படின்னு இல்லை. சரி சார், நீங்கள் ரொம்ப பெருசாகவே பேசுகிறீங்களே, நான் ஒரு லோ பட்ஜெட் ப்ரொடியூசர் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கும் தேர் ஆர் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அவைலபிள். 8 பெட்ரூமு 10 பெட்ரூமு அல்லது 4 நாளாக உள்ள 3 வீடு அப்படி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுகளுக்குள்ள எல்லாரும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி 2 பேர் படுக்கிறது 4 பேர் படுக்கிறத வச்சு உங்களுடைய பட்ஜெட்டை அதுக்குள்ளேயும் கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் 5 ஸ்டார், ஈவன் அ பட்ஜெட், மிட், அப்பர் அண்ட் தென் டாப் எதுவாக இருந்தாலும். அண்ட் நவ் another important பாயிண்ட், ஒரு முழு படத்தையும் நீங்கள் மொரிஷியஸில் தான் பண்ணி ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை.
ஒரே ஒரு சாங்குக்காக போய் செலவு பண்ணிங்கனாலும் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு சாங்குக்காக நீங்கள் ஒரு கணக்கு காமிச்சிங்கனாலும் அதுக்கும் 30% 40% உண்டு. ஒரு பர்டிகுலர் சீன் தான் எங்களுக்கு ஒரு ஃபைட் சீன் மாத்திரம் அங்கே வேணும், ஏதோ ஒரு ட்ரீம் சீன் மாத்திரம் அங்கே எடுக்கிறேன்னு போகிறீங்க, 4 நாள் தான் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, 2 நாள் தான் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு உங்களுக்கு 2 கோடி ரூபா செலவாயிருக்குன்னா பரவாயில்ல, அந்த எத்தனை நாள் ஒர்க் பண்ணுறீங்கிற கணக்கு அவங்களுக்கு இல்லை. 2 நாள் தான் சார் நாங்கள் கூட்டு வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்ட் 2 கோடி கொடுத்துருக்கோன்னா அதுலேயும் 40% உண்டு. இதுதான் மொரீஷியஸோட டோட்டல் ஸ்கீம். ஹோப் சார் நான் ஓரளவு கவர் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் உங்கள் டவுட்டை கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். சார் குட் ஈவினிங், மை நேம் இஸ் மாதேஷ். ப்ராப்ளி நான் வந்து ஓவர்சீஸில் நிறையா படங்கள் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ மை ரீசன்ட் ஃபிலிம் ஆல்சோ ஐ டிட் இட் இன் லண்டனில். அதனால் வந்துட்டு இந்த கொஞ்சம் இந்த டேக்ஸ் கிரெடிட் பற்றி நிறையா தெரிஞ்சும் அதனால் நிறையா டவுட்ஸ் இருக்குது. சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ். எனக்கு நீங்கள் ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருங்க, வாட் ஆர் த ஃபெசிலிட்டிஸ் யூ கேன் அகாமடேட் தேர் இன் மொரீஷியஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரைட்டப் கொடுத்துருக்கீங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த கொரிஸ் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு கொரி சார், ஃபஸ்ட்டு விசா அண்ட் அரைவல்னு கொடுத்துருக்கீங்க. விசா அண்ட் அரைவல் வந்துட்டு ஹவு லாங் இட் வேலிட் சார்? பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் 16 நாளில் முடிச்சிடுங்க. பிகாஸ் நம்ம ஒரு 30 நாள் ட்ரை பண்ணுறோம், அப்புறமா 40 நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி விசா அண்ட் அரைவல்ங்கிறது வந்து ஹவு லாங் இட்ஸ் வேலிட்? ஆஸ் ஃபார் ஃபில்ம் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் கன்சர்ன், visa on arrival in the sense the immigration department will issue the visa within 24 hours or 48 hours. It's a very simple thing. And உங்களோட ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு ஷூட் அப்படின்னா தாராளமாக அதை அலோவ் பண்ணுறாங்க. அதுக்காக எங்கேயும் ஓடி டென்ஷன் ஆனுங்கிற நெசசரி கிடையாது. விசாவுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது. ஈவன் க்ரூ விசான்னு தனியாக கொடுப்பாங்க. மொத்தமாக எல்லார் பேரையும் போட்டு இமிக்ரேஷனில் கொடுத்துட்டா this will be facilitated by the EDB. EDB will get you the visa with the list, and the immigration, it will be available for you. Also on the Air Mauritius counters, you just show this, they will allow you. Simple. 24 to 48 hours சொல்றீங்க, பட் நம்ம இங்கே வாங்கிட்டு அப்புறம் தான் போகணுமா? நாட் இல்லை, இங்கே அனுப்பிச்சிடுவாங்க உங்களுக்கு 24-48 ஹவர்ஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும். அப்படியே இல்லைன்னா ஏர் மொரிஷியஸ்க்கு வந்துடும், அப்படியே இல்லைன்னா அரைவல் இமிகிரேஷன்லையும் இருக்கும். அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இல்லை. விசா இஸ் நாட் அட் ஆல் அ worry to do a shooting in Mauritius. just forget it. ரொம்ப ஈஸி. கிரேட் சார். அது வந்துட்டு இப்போ நார்மலாக மற்ற கண்ட்ரியில் நீங்கள் சொன்னீங்களே, எந்த கண்ட்ரிலையும் இந்த மாதிரி இவ்வளோ ரிபேட் டேக்ஸ் ரிபேட் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க. மற்ற கண்ட்ரிஸ்லாம் கல்ச்சர் டெஸ்ட் இருக்குது சார். இதே மாதிரி கல்ச்சர் டெஸ்ட் இங்கே இருக்கா? இல்லை, கல்ச்சர் டெஸ்ட் இல்லை. இந்த சென்ஸ் நான் அதை எப்படி சொன்னேன்னா, இப்போ மலேசியாவில் எனக்கு கரெக்ட் பண்ணுங்க, நான் தப்பாக கூட இருக்கலாம். மலேசியாவை பொறுத்தளவில் நீங்கள் மினிமம் பட்ஜெட்னு ஒன்று இருக்கா? கரெக்ட் இருக்கு. இத்தனை $1 million இருந்தால் தான் நீங்கள் படம் பண்ண முடியும். ஒன்று. இரண்டாவதாக சில லொக்கேஷன்ஸில் நீங்கள் மலேசியாவில் கவர்மெண்ட் லொக்கேஷனை யூஸ் பண்ணணும்னு சட்டம் இருக்கா? கவர்மெண்ட் ஹோட்டல்லாம் தங்கணும்னு சட்டம் இருக்கா? மொரீஷியஸில் அப்படி எதுவுமே கிடையாது. மினிமம் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சாதாரணமாக லோவராக கூட வச்சுக்கலாம். எந்த ஹோட்டலில் வேணாலும் தங்குங்க, எந்த லொக்கேஷனை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. ஒன்று. இரண்டாவதாக ஃபினான்ஸ் மூலமாக மலேசியாவில் போகும்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய பணம் 1 வருஷத்துக்கிட்ட ஆகுங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு இல்லையா? நீங்கள் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தவங்ககிட்ட மொரீஷியஸை பொறுத்தவரை யூ வில் கெட் யுவர் ரிபேட் த மேக்ஸிமம் வித்தின் 20 days 30 days ஈவன் ஃபார் 15 days இஃப் யுவர் அக்கௌண்ட் இஸ் கரெக்ட். ரொம்ப கிளியராக அவங்க அதில். அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு வேரியேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க சார், 30 to 40% ஒரு வேரியேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க அதில். ஸோ ஹவ் இட் டிஃபர்ஸ் சார்? எதுக்கு 30%, எதுக்கு 40% அந்த மாதிரி எதுனா? இல்லை, இப்போ வந்து இட் இஸ் ஓப்பன் டு 40%. மிஸ்டர் நந்தா, இஸ் இட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இட் இஸ் ஓப்பன் டு 40% now, correct? Or still there is a variation between 30 to 40? Up to 40%. Up to 40%. Up to 40%. That's what I'm asking. Yeah. What makes that, எதை பேஸ் பண்ணி நீங்க 30 to 40%? No, there is no slab. There is no slab now, right? There is no minimum slab. Okay. 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 He will elaborate through the presentation on that. Okay. So that's right. that gray area has to be that's fine. Clear. Yeah. And as well as நீங்க சொன்னீங்க இங்கேருந்து மொரீஷியஸ்க்கு வந்து நம்ம மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து தான் நம்ம வந்து செலவு பண்ணால் தான் we can avail the facility. Yes. சரி, நமக்கு மொரீஷியஸ் ட்ரீட்டி இருக்கு, நம்ம ஐ மீன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் மொரீஷியஸ் கவர்மெண்ட் ட்ரீட்டி இருக்கு. பட் ஈவன் தோ we have to start a company over there. Yes. And get a permission from the. Yes. I'm talking about the income tax angle. No, that's what. See, Mauritius government will encourage you to go for SPV. It's called Special Purpose Vehicle. டெம்பரவரியா உங்க மூவிக்காக ஆரம்பிச்சுக்க ஒரு கம்பெனி அவங்க அலோவ் பண்றாங்க. கவர்மெண்ட் அதில் கோஆப்ரேட் பண்றாங்க. அது வழியா அவங்க பணத்தை கொண்டு போறதும் கவர்மெண்ட் அதில் தான் டெபாசிட் பண்ண. you are fine for that. Sir, for that we have to get a clearance from RBI from here. அதுதான் to take the money back. Yes. அதுதான். That's what I'm asking you. Yes. அது இருக்கு இல்லையா? இல்ல, அதுல உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் உண்டு. என்னன்னா, நீங்க ப்ராஜெக்ட்டை சப்மிட் பண்றீங்கல்ல, when you are applying for the rebate scheme, that you are budgeting 3 கோடி ரூபாய் எனக்கு பட்ஜெட் இருக்கு, எனக்கு ரிபேட் கொடுங்கன்னு கேட்கும் பொழுது கவர்மெண்ட் வந்து they will give a letter, your project approved, இவ்வளோ ரிபேட் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம்னு ஒரு லெட்டர் கொடுத்துட்றாங்க. இட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கு முன்னாலேயே. அந்த லெட்டரை பேஸ் பண்ணி ஆர்பிஐயில் கொடுக்கும் பொழுது, பிகாஸ் இட் இஸ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட், ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம பணத்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க. They are asking one simple question. When we go for the rebate,
when we apply to them, the government, once they approve the proposal, they'll give a letter stating that your proposal has been approved and your rebate will be so and so prior to the production starts. Am I right? Yes. Great. It's a very big thing because we can discount on the banks. So that's what, UK government used to do this. So we used to get a discount, we discount that letter and, we can, get this thing. No, he said there's no minimum slab. No, I'm coming to the point only. Mr. Nanda will explain everything in a slide on the second. So I will allow him to talk now, then we will sit again for the questions. Yeah, great. All right, Mr. Nanda. Sir, one simple question, sir. So, no. One simple question, sir, because as well as now இப்படி புரிஞ்சிக்கிறேன் நீங்க சொன்னதை. So the thing is, whatever the money, what you call, used from Mauritius bank, on the expenses வந்து clearly we can get a rebate. அப்படிதானே? Whether we are using it for their remunerations or the technician salary or for the production. Yes, correct, but sir? there is a term called qualified production expenses, QPE, which Mr. Nanda will give you on the slide. Under this, you can get a very clear subjects, what are all you will get for the rebate. Great, sir. Because these are all the models I went through. Understood. That's the reason I Understood. asking you. One minute, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I think sir, one minute, sir. He's asking. Sir, ஒரு விஷயம் இங்கே சார் இங்கே சார் இப்போது இங்கே சார் ஓகே இப்போது இங்கேருந்து ஒரு 3 crores வந்து மொரீஷியஸ் நீங்கள் கொண்டு போகும்போது அதுக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து டாலராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் போயிடும், உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ நீங்கள் அங்கே கொண்டு போகும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 to 18% வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ போகும்போது ஒரு 45 lakhs வந்து ப்ரொடியூசருக்கு வந்து லாஸ் ஆகும். 3 crores கொண்டு போனாங்கன்னா ஒரு 45 lakhs வந்து உங்களுக்கு குறையும். ஸோ இப்போ நீங்கள் அங்கே போகும்போது அங்கே ப்ரொடக்ஷனில் நீங்கள் 40% தரீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 crores வந்து ஒரு 10 to 15 lakhs கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதை எப்படி பார்க்குறீங்க? அதை பற்றி லெட் மீ ஆன்சர் ஃபார் திஸ். அதாவது ஜிஎஸ்டி எக்ஸ்போர்ட் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு ஷூட்டுக்கு வெளியில் போகிறதுனால ஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் தேர். ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபைன். ஸோ where you will suffer your cost, it is only the dollar difference on the conversion rates here and there, which is also a percentage, but not as you expect. It is not 18 to 20%, it's less than 5 to 6% is a max. That also, if you play a safe game on the dollar rate on the present plus or minus, you will be safe on that. I think Mr. Nanda is the right person to do that. They are asking when they start the scheme. Yeah, he will explain everything to him on the slide. Mr. Kallo, I think we'll call Nanda. Sir? Thank you, sir. Actually, there's a special Q&A session at the last end of the program so that you can ask all your doubts at the end of the Still they have questions, no Yes. problem at all. நிறைய மாறி இருக்கா? இப்போ மாறி இருக்கு. Now it is changed. இப்போ மாறி. இல்லை இப்போ நிறைய மாறி இருக்கு. நான் இப்போ என்னுடைய ஃப்ரெஞ்ச் பிரசன்டேஷனில் விட்டேன். சார் ஒரு நிமிஷம். சார் இப்போ பேமெண்ட் எப்போ சார் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க? சென்சார் பண்ணப்புறம் பண்ணுறீங்களா எப்படி சார்? சென்சார் பண்ணப்புறம் பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறீங்களா எப்படி பண்ணுவீங்க? இல்லை நோ, அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. நம்மளுடைய ரிபேட் சப்மிட் பண்ண உடனே பேமெண்ட் will reach you. There is no connection between the sensor in India and to that. ஓகே, நோ டவுட் சார். என்ன இப்போ கேட்குறதுக்காக நிறைய படம் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய பேர் பேமெண்ட் வரலன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அது உண்மையா சார்? இல்லை ஏன்னா நானே லாஸ்ட் டைம் கிளம்புற மாதிரி தான் இருந்தேன். அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொடியூசர் பேமெண்ட் வரல அப்படின்னு சொன்னனால தான் நான் அந்த ஷூட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணேன். No way. In my experience, I'm very clear. Mauritius government will pay clearly to you. இல்லை நீங்கள் அதே லாங்குவேஜில் பண்ணனால உங்களுக்கு பேமெண்ட் வந்து இல்லை, even for Indian languages. நீங்கள் மொரிஷியஸ் தானே சார் பண்ணியிருக்கீங்க? இல்லை, அப்படி ஒரு ரெக்கார்டே இல்லை. நான் எங்கே வேணாலும் சொல்லலாம், அப்படி ஒரு ரெக்கார்டே இல்லை. நம்ம இந்தியாவில் நம்ம தமிழ் படமே நிறைய படம் அப்படி மாரி ஒரு ரூமர் இருக்கு, அதனால தான் கேட்குறேன். இல்லை, பேர் பேமெண்ட் வரல அப்படி. தேவி 2 பண்ணும்பொழுது myself, பிரபுதேவா சார், கோவை சரளா மேடம், நாங்கள் 3 பேரும் ஒன்றா தான் போனோம். அவர் படம் அந்த பக்கம், என்னோட பக்கம் இந்த பக்கம் ஷூட் ஆச்சு. He was the
அவர் தான் ஹேண்டில் பண்ணார், லைன் ப்ரொடியூசர். அண்ட் கம்ப்ளீட்லி தே காட் a rebate, right? For that, yes. Sir, we'll explain you everything. Just let us continue this program. We'll give all the answer of all of your questions. Thank you, sir. அடுத்தபடியாக இந்த மேடைக்கு I'd like to call upon Mr. Radhakrishnan, Honorary Secretary, Tamil Film Producers Council, to come onto the stage, please. பலத்த கரகோஷங்களோடு let's welcome Mr. Radhakrishnan sir அவர்கள். இந்த இனிய மாலை பொழுதில் இந்த ஒரு இனிய நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கிற திரு மலையப்பன் நாகலிங்கம் அவர்களே, திரு நந்தா நரேந்திரன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற கலோல்தாஸ் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே என்னோடு கலந்து கொண்டிருக்கிற தயாரிப்பாளர் சங்கத்தினுடைய செயற்குழு உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் மாதேஷ் அவர்களே, அண்ணன் அழகன் தமிழ்மணி அவர்களே, நண்பர் விஜயமுரளி அவர்களே, ராமச்சந்திரன் அவர்களே, அன்பு அவர்களே, அருமை அண்ணன் சித்ரா லட்சுமணன் அவர்களே, அருமை நண்பர் பன்னீர்செல்வம் அவர்களே, ஜெய்சீலன் அவர்களே, ராஜா அவர்களே, அன்பு தோழர் ஜான் மேக்ஸ் அவர்களே, ஹரிராஜன் அவர்களே, பாலாஜி அவர்களே, பஞ்ச் பரத் அவர்களே, கலை அவர்களே, விஜயசேகரன் மற்றும் உள்ளிட்ட தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களே, பெருந்திரளாக இந்த அரங்கில் வீட்டிருக்கிற தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளரின் சொந்தங்களே, நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொண்டு, தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை இங்கே ஏற்பாடு செய்திருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலே நம்மளை அணுகி இந்த நிகழ்ச்சி இந்த இடத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மொரீஷியஸ் தீவில் நம்முடைய தயாரிப்பாளர்கள் தங்களுடைய படைப்பிடிப்பை நடத்தினால் அந்த அரசாங்கம் எந்த விதத்தில் சலுகைகளை அளிக்க இருக்கிறது என்கிற விஷயங்களை சொன்னபொழுது தலைவர் அவர்கள் இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மிக ஆர்வமாக இருந்தாலும் கூட அவர் தற்பொழுது வெளிநாட்டில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இருக்கிற காரணத்தால் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவர் சார்பாகவும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருக்கிற அனைவருக்கும் எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி இந்த நேரத்தில் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்பில் தெரிவித்து, நம்முடைய தயாரிப்பாளர்கள் இதை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டு தங்களுடைய படங்களை மொரீஷியஸ் நாட்டில் திரைப்படங்கள் தயாரிக்கிற வகையில் இதற்கு முன்பாக பேசிய பொழுது நாம் பல்வேறு கேள்விகளை கேட்டபொழுதும் அதற்கு சற்றும் சளைக்காமல் பதிலளித்து எனக்கு பின்னாலும் இன்னும் நிறைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க இருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் பல்வேறு விளக்கங்களை இந்த இடத்திலே நம்முடைய தயாரிப்பாளர்களுக்கு தர இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் நம்முடைய தயாரிப்பாளர்கள் இதை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய படங்களுடைய அங்கே தயாரிப்போமானால் 30% முதல் 40% எந்த அளவுக்கு நாம் அதில் பயன்பெற முடியும் என்கிற ஒரு கருத்தை இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். தலைவரின் அனுமதியோடும் தலைவருடைய அன்பு கட்டளையோடும் இங்கே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஒருங்கிணைந்து ஏற்பாடு செய்ய இருக்கிறது. இது போன்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை பல்வேறு பகுதிகளில் நாம் செய்ய இருக்கிறோம். அதை பயன்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய தயாரிப்பாளர்கள் நிறைய திரைப்படங்களை அந்த பகுதியில் தயாரித்து அந்த உதவிகளை அந்த திட்டங்களை நாம் பயன்படுத்தி கொண்டு
ஏறத்தாழ 30 முதல் 40 விழுக்காடு சரியாக நம்முடைய கணக்குகளை அங்கே சப்மிட் செய்தால் 20-30 நாட்களில் ஒரு 30 முதல் 40% பணங்களை மீண்டும் நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி உறுதியாக தர முடியும் என்று இங்கே உத்தரவாதம் தந்திருக்கிறார்கள். அதை பயன்படுத்தி கொண்டு வருங்காலத்தில் நம்முடைய தயாரிப்பாளர்கள் பெருளவில் அங்கே சென்று படம் எடுப்பதனால் அந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சியும் அவர் உள்ளடக்கியதாக தான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அவர்களும் வளர வேண்டும், நாமும் வளர வேண்டும் என்கிற அந்த நோக்கத்தில் ஏறத்தாழ இப்பொழுது நம்ம 1 கோடி ரூபாய் செலவு செய்தால் ஏறத்தாழ 40 லட்சம் ரூபாயை நமக்கு திரும்பி கிடைக்கிற ஒரு சூழல் இருக்கிறது என்றால் அதை நிச்சயமாக பயன்படுத்தி கொண்டு தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் உறுப்பினராக இருக்கிற அனைவரும் தரமான படங்களை உருவாக்குவதற்கும் சிறிய முதலீட்டு படங்களை தயாரிக்கிற நண்பர்களுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் என்கிற எண்ணத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்பாகவும் தலைவர் சார்பாகவும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Nandri Ayya. Now I'd like to call upon Mr. Nandanarayanan, Head of Department, Film and Creative Industries at the Economic Development Board, to showcase Mauritius locations and incentives. With a big round of applause, ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Nandanarayanan onto the stage. Good evening, everyone. First, I would like to acknowledge the presence of the Secretary of the Tamil Film Producers Council, Mr. Radhakrishnan. I would like also to acknowledge the presence of Mr. Mariappan Nagalingam, who is actually the Honorary Consul of Mauritius in Chennai. And also Mr. Kalul Das, big thank you to him for organizing this big event today, which would not have been possible without him. And last but not least, thank you, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends of Mauritius. Thank you for attending this event and giving us the opportunity to present to you our offerings with regard to the film rebate scheme. I've been listening to a few questions, a few concerns from producers. As far as possible, I would run through a few slides to you, and I hope I will be able to attend to all the questions and clear your minds, clear all the doubts that you may have before leaving this event today. So my name is Nanda Narayanan. I'm the head of department for the film and creative industries. 3 years ago, we came here, we did some presentation, we met with many people, many film producers in the film industry. We had our own value proposition, unique selling proposition. And after COVID, we are back again here because there are a few things that have changed. The film rebate scheme is not something which is static, which remains as it is. It keeps evolving. There are new changes because we want in our mind to make it more attractive, to make it more competitive. Because other locations, they're also doing better. So we have no choice than to keep updating and making it more attractive to attract film producers around the world. So I'll run through this presentation. As probably you know, the film rebate scheme, which we started 10 years ago, exactly in 2013, okay? At that time, when we started, it was on a pilot basis. A few films only could come to Mauritius. But then, after 10 years, we can say that it's a scheme which is doing very well, quite stable, attracting lots of producers. So what is the scope of the film rebate scheme? It runs from the pre-production to the post-production. So anything that you incur at the level of expenditure before doing your shooting, so you can get the rebate at this level also. Obviously, the production, all the shooting that you do in Mauritius, you benefit from the rebate. And last also is the post-production. Actually, in Mauritius, we don't have sophisticated post-production facilities or studios, but this is coming up with the setting up of some film studio by foreign investors. This will be coming very soon. But if you are able to do post-production in Mauritius,
This also, at this level also, you can benefit from the film rebate scheme. I will go into details. What is the scheme really? What are the incentives that you get? What is the limit, the threshold that you need to respect to be able to benefit or to become eligible for the rebate? So, I'm not going to bore you with what we did in 2012, 2013, but it's important for you to know the third part of it, which is up to, the second part of it, which is 30%, up to 40%, and a new measure that we have just introduced, which is 40% flat. Now, what are the eligible criteria for you to benefit from simply a 30%? For a feature film, if you are able to spend 100,000 USD in Mauritius, so flat you get 30% of the amount you spent in Mauritius. Now, the second category that we introduced, it was basically to target medium and big budget movie. If you are able to spend more than 1 million USD, you get between 30 to 40%. So we have a film rebate committee. We make the assessment based on very well established criteria. And then the committee will determine whether you will get 32%, 35%, 38%, or simply 40%. Now, there is a third category of the third band that we have just introduced. This will be enforced very soon, whereby flat you get 40%. But provided that the film is shot at least 90% to 100% in Mauritius. So in this case, we're not going through all the criteria, how many jobs are you creating, how much money you are spending. But as long as you are shooting 90%, minimum of 90% in Mauritius, you get straightforward 40%. So this is a new measure that we have just introduced recently during the last budget in June, July this year. And we are actually implementing this. Now, what are the categories of production that benefit from the rebate? I'm sure in the room today, we don't have only producers of feature film. It would be interesting for you to know that feature film benefit from the rebate. I mentioned about 100,000 USD, which is a minimum threshold. I mentioned also about the 1 million USD for you to get up to 40%. But we also encourage other categories of production. It could be high-end TV commercials, it could be documentaries, it could be TV program, TV serials, it could be music videos, it could be also dubbing. Some companies are also using Mauritius as a dubbing platform. You can a distributor, you can hold the copyright, let's say of a TV series which has been released back 3, 4, 5, 10 years ago, but you want to dub it into a second language. So you can come to Mauritius, do the dubbing, and benefit from the rebate. So we have, for example, ZTV, which have been doing this for a long time in Mauritius. They dub all the TV serials for the French-speaking market. Mauritius has a very French-speaking, good French-speaking resource people. So they come to Mauritius, dub it in the French language, and then target the French-speaking African market. So this is also, it's possible. You can do dubbing. Now, Mr. Malayapan spoke about, he referred in his speech about the qualifying production expenditures. The 100,000 USD, which I mentioned earlier, or the 1 million USD, which I mentioned, I refer. So these are the QPs, the qualifying production expenditure. It could be the ground transport logistics. It could be the amount that you spend on air tickets. It could be the hotel accommodation. It could be catering, the amount spent on catering during your shooting. It could be hire of equipment. It could be any other direct expenditure related to the production, to the shooting of the film. Now, this could be, I go back to the scope which I mentioned, from pre-production to post-production. Any category of expenditure within this scope, you benefit from 30% or 30 up to 40% or simply flat 40%.
So this is the number of projects that we have been completed. Can you move to the other slide? Just to give you an indication about the percentage of the categories of film which have benefited from the film rebate scheme. Most of the feature film, you would see feature film represent 48%, TV commercial, and then you have other categories of production. In terms of market, India for us represents the biggest market, 33%, but this keeps evolving, of course. I must say that even before the rebate, before the introduction, the implementation of the rebate in 2015, we were still getting films from the Bollywood industry which came to Mauritius for song sequence, etc. At that time, there were no rebate. We could only at that time facilitate the producers. But now we have a well-structured system, the film rebate scheme, so we're getting more projects by the scheme. 141 film projects completed up to now. Most of them are feature film. And the spending by film producers amounts to approximately 5 billion Mauritian rupees. Tax incentive, if you are able to produce content and then export to Mauritius, you benefit from tax. There's one measure which we have just introduced, I must highlight, 2 months ago. Anyone participating in the financing of a film in Mauritius, it could be either in terms of investment, it could be in terms of marketing of the film project, it could be in terms of distribution. So you can deduct 200% of the same amount in your tax. So this is a measure that we have introduced to encourage local people or even foreign investors to invest in film being produced in Mauritius. That doesn't mean that it should be only film produced by Mauritian people. It could be you have a film in Mauritius, you are shooting in Mauritius, you set up your company in Mauritius, and then some foreign investors are interested to invest in your project. Now this person investing in your project, he can deduct 200% of this amount in his tax return. So this is an incentive that we have introduced to encourage more investment. Yeah, can move on to. Now, when I listened about a few queries, I know the most important aspect for you is the rate of the rebate, the cost implication, availability of resources, how to set up a company and operate in Mauritius. I will try to elaborate on this. First thing, which is very important for you, is to know that for any producer to start shooting in Mauritius, you need to submit an application to the Economic Development Board. So you will have a budget estimate. You will say that you have 1 million USD, and then you will provide a detailed costing to us. So based on this, we will give you an approval to shoot. You can start with a pre-production, or it could be that you have already started your pre-production, you've come to Mauritius to do your recce, but still, as I mentioned before, this amount will count even if the project was not approved at that time. This amount will count for you to become eligible for the rebate. Now, you need a company to set up. You need to set up, a company in Mauritius for you to submit this application. In Mauritius, it's very, very easy to do business. In fact, we are among the 10 best in the world in terms of ease of doing business. So within half day, you can incorporate and obtain your certificate of incorporation. It used to be 1 day, it used to be 3 days. We brought it down to half day. So once you get your incorporation, you get your certificate of incorporation, you can file your application to the EDB along with your budget estimate. Now we have a structure, very formal structure at the EDB. We have the Film Rebate Committee. As long as I know, since 10 years, we've started the implementation of the Film Rebate Scheme. We accommodate film projects a week before shooting starts. Now, if you can
do it, you can submit your application a month before you start, that's better. But we are very flexible. Some projects I know we've been giving approval even 2-3 days before shooting. It depends. We play the role of a facilitator. I'm not here only to do the marketing, to do the promotion. At the level of the EDB, we have 3 major roles that we play. We do the marketing, we facilitate projects, and then we play the role of regulatory. Because the film rebate scheme is under the law, so we administer the law. But most importantly for you to know is in terms of the facilitation, what we do. So we try to make it a hassle-free experience for you. We know that when foreign producers come to Mauritius, they would want to go and knock at different doors to get suppliers, resources, approval and everything, permits, shooting locations. So we made their life very, very simple. So the EDB is a one-stop shop. So you submit your application, you get your approval to start shooting. Once you've already identified all the locations in Mauritius for your shooting, so we will help you obtain the necessary permits and clearance or license, whatever it is, to shoot. Most of the public locations in Mauritius, they are free of charge. You don't have anything to pay. So you go, all these requests will go through the Board of through the Economic Development Board. So that's why I say we act as a one-stop shop. We make it very easy for you. Now, once you complete your shooting in Mauritius, so you prepare the accounts. Your accountant will help you prepare your accounts and get it audited by local auditor. And the auditor will submit the claim to the Economic Development Board. So we have a same team at EDB. We will go through the check and balance process, and then once everything is finalized, we will pay the rebate. Mr. Mariappan mentioned 2 weeks is enough, but provided that the accounts are good, the accounts are in order. Because lots of time we see that some accounts, some items are being inserted, some items are being, tried to put it as a qualifying production expenditure, but then it's our duty to do the scan and then ensure that we give you the right amount. So this is a process, and I think this is very, very important for you to know. It's not only about EDB coming to Chennai today and then telling you that we offer 30% rebate, 40% rebate. The most important part of it is when you come to Mauritius and then experience the shooting. So I've been trying to elaborate a bit what are the systems that we have at the EDB level, and I hope you will have some question, and I'll be ready to answer to all your queries before we move to a video. Any question? Sorry? Flight. Okay, yeah. There used to be direct flights from Mauritius to Chennai before the COVID period, before 2020. Now that things have started getting back to normal, flights have started, but we are still expecting that we have direct flights from Mauritius to Chennai, and then this will make your life easier. Otherwise, you have to travel through Mumbai, actually as it is. But very soon it will be back to normal. Weekly. There are 4 flights, 5 flights per week. Yeah. Now there is another airline also doing it, apart from Mauritius, there is Vistara also doing it. Thank you. Hello, sir. Sir, just a few questions. See, the thing is, you told us to 90% of the shoot
happen, then only I can avail 40% of the rebate, right? That's what your, what you call your slab is. How you define 90% of the shoot? Based on what? How you define that? How you, what you call 90% of the photography. I know, but the thing is, the script, how you, what you call, come to the conclusion, 90% of the photography done here. We will ask you, see, the first process is that we give you the approval first, we let you do the job, and then you will have to submit evidence, proof that you have shot 90% in Mauritius. Okay. Okay. For example, we will ask you about all the call sheets. So we have to prove that, you have to submit this because first we give you the freedom, we trust you, because you're saying that you will do 90%, fine. The declaration of information that you submit to us is enough for us to give you an approval to start. Now, it becomes very important when it comes to submission of the claim. This is at this level that we will ask you evidence and proof that really you have done 90%. The ancillary question, connected to that. No, you are saying you have to spend, what you call 1 million USD, right? 1 million. If at all I spend less than that, what I'll get? If you spend less than 1 million, then you benefit flat 30%. 30%. This is the minimum. Yeah. See, that's what it is. And then, of course, it comes around again. Yeah. If I shoot less than 90% also, I'll get that same 30, right? Yeah, of course. If I shoot less than 90%, I'll get 30% flat. Correct? Yeah, you can get also 40%. You fall under the other category because you spend above 1 million USD. Okay. The above 1 million USD, this is a new band that we have created for you to benefit from 30 to 40%, provided that you spend more than 1 million USD. But the other category, other band that I mentioned, flat 40%, there is no such criteria of minimum spend. Yeah, that's the criteria is simply you shoot 90%, minimum 90% of the project in Mauritius. And coming to the financial question, that you get the 200% tax benefit now that you have said, as you told, that's for Mauritian citizens, right? It's not for other outsiders, not for the foreigners, right? It can be for a foreigner, but provided that the foreigner has a setup in Mauritius. As a setup, because the foreigners need not to pay tax in Mauritius, no? Yeah, as per because we can't give the incentive to a foreigner residing in another country. It can be a foreigner, but the foreigner has to set up in Mauritius. The other last question about, as QPE, you said, is a quality protection expenses. Do you have any guidelines for that? And yes, we do have a guideline, a very full guidelines about all the details, what is the QPE. We can share it to you through Mr. Kalul. Yes? He will send you that is very the guidelines and a copy also of the regulation. This will be very useful. You will have the full process, how to submit application, how to submit claims, how to get the project approved. As Mr. Mayappan mentioned, the thing is the talents from here, from our country, the talents and the creatives, though the expenditure is also covered by this, what you call this, subsidy, rebate, right? Yes. Correct, no? Yes. Correct, sir? Yes. Yeah. Yeah, that's what, that's a catch. That's a good thing, in that attractive thing in this, this scheme is that if we spend here also, we can get the, what you call that, rebate. In the spend, through your everything has to be spent in Mauritius. Yeah. In Mauritius. Through Mauritius account. It can be any company based in Mauritius. The thing is, in the company, paying the talents from here, the artist. Okay, I'll make it very simple for you. You have a company, you set up a company for your particular project. The same company has submitted an application, right? So it would be the same company doing all the expenses in Mauritius. The same company in Mauritius will pay the cars, will pay the crew, will pay hotel accommodation, food, logistics, everything. Pay the cost, whether they were from India also, no, they can pay, no? Yes, it's good that you highlight this. Even if you have a foreign cast traveling from here to Mauritius, rebate is applicable on this. That's what. Foreign cars and foreign crew also.
is there any previous, what he's asking, so is there any previous experience that, it's not in the QPE, it's not a qualified protection expenses, so I am rejecting this application. Is that, is that any case is like that? Yeah. If you will recall the scope of the rebate, pre-production to post-production, you get it easy. For example, anything above, outside post-production, it could be distribution expenses relating to distribution, it's not a QPE. If it's something regarding legal matters, it's not a QPE. So we remain within the scope of pre-production to post-production. So I have one delicate question that, as you mentioned, there's no sophisticated post-production facility there in Mauritius, right? You mentioned, right? See, the thing is, we do a post-production here, and we pay them from there. That also included into the QPE? No. The post-production has to be done in Mauritius, within a setup in Mauritius, by the company, by the film production company in Mauritius. Okay. That's the reason I said it's a very delicate question. So. Okay. Thank you so much. Thank you for your patience. Thank you. Any other question? Sir, hello. அனைவருக்கும் வணக்கம். சார், எனக்கு கொஞ்சம் சில கேள்விகள் இருக்குது. தமிழில் எனக்கு பதில் கிடைச்சதுன்னா கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும். முதல்ல இதை இந்த நல்ல ஒரு நிகழ்வை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த நம் தயாரிப்பாளர் சங்கம் தலைவர் மற்றும் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் ராதாகிருஷ்ணன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் அனைத்து நிர்வாகத்தினருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்களும். அப்புறம் எங்கள் தயாரிப்பாளர்கள் மொரிஷியஸில் படப்பிடிப்பு நடத்தியிருக்காங்க. மரியாதைக்குரிய தயாரிப்பாளர் அண்ணன் சிவான் அவங்க, அப்புறம் அழகன் தமிழ்மணி சார், இன்னும் ஒரு சில பேர் பண்ணியிருக்கலாம். அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே படப்பிடிப்பு நடத்தும்போது என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை சந்தித்தாங்க, அதை நீங்கள் சரி பண்ணி கொடுப்பீங்களா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வேணும் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் சார், அக்கௌண்ட்டு அங்கே மொரிஷியஸில் ஓப்பன் பண்ணுறது இங்கேருந்தே அந்த நடைமுறையை செயல்படுத்த முடியுமா சார்? ஒன்று ஒன்றா கேட்கலாமா, மொத்தமாக கேட்டுடுமா? எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். He will translate it. Can you translate it, Mr. Malik? சார், இப்போது நீங்கள் அங்கே பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அது நாங்கள் அங்கே உள்ள முகவரியில் ஓப்பன் பண்ணுமா, இல்லை இங்கே எங்களுடைய அலுவலக முகவரியிலேயே அந்த நாட்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியுமா? அந்த ப்ராசஸிங்கை யார் செஞ்சு கொடுப்பா? What he's asking, Mr. Nanda, if they want to open an account in Mauritius, bank account in Mauritius, whether they can open from the local address from India, and who is going to facilitate those services of account opening in Mauritius? Yeah, okay. Good question. When you submit your application, you get a letter of approval from the EDB. When you submit your application to incorporate a company, you get certificate of incorporation. These two documents are enough for you to submit an application to open your bank account. So you already have a letter of approval to produce in Mauritius. And you have a certificate of incorporation, which means that you have a business in Mauritius. Then you can make an application to open your bank account. Of course, there is a process of due diligence at the bank, at the level of the bank, that you have to follow. But these are the important documents for you to open the bank accounts. And then once this is done, then you can make the transfer from here to your bank account in Mauritius. Okay, நீங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் கேளுங்க, நான் தமிழ்லேயே அவர்கிட்ட கேட்டு பதில் வாங்கி சொல்கிறேன். மொத்தமாக நீங்கள் கேட்டு சொல்லிடுறீங்களா? ஓகே. அதாவது மொரிஷியஸில் ஒரு அக்கௌண்ட் அதாவது அவர் என்ன கேட்டார்னா, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்ரஸை வச்சு நான் அங்கே ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டார். அதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா, இந்தியாவில் நான் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கேன், அதனுடைய ஒரு சிஸ்டர் கம்பெனியாக அங்கே நான் அவனை கொண்டு போகலாமான்னு அவர் கேட்குறாரு. ஆமாம், ரைட்? அதான் அங்கே உள்ள முகவரி அவசியமானு கேட்குறேன். ஏன்னா நாங்கள் அங்கே உள்ள முகவரி அப்படிங்கிறது அவசியம். அதனால தான் அவங்க அதை என்ன சொல்கிறாங்க, எஸ்பிவின்னு சொல்கிறாங்க, ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் உங்களுடைய படப்பிடிப்பை நடத்துகிற காலம் வரைக்கும் ஒரு கம்பெனியாக அங்கே நீங்கள் டெம்பரவரியாக ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் கால் எஸ்பிவி. அது லோக்கல் அட்ரஸில் இருக்கணும். அந்த லோக்கல் அட்ரஸில் அந்த கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக 6 நாள் தான் செலவாகும். அதை
EDB will facilitate you. உங்களுக்கு நீங்கள் அப்ளிகேஷனை கொடுத்து எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ண போகிறோம், ஃபண்டிங் கொண்டு வர போகிறோம்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க அதை பண்ணுவாங்க. ப்ரொவைடட் அவர் சொன்னது டியூ டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியினுடைய நேர்மையை பெரும்பாலும் இந்த இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் இந்தியன் கம்பெனி அங்கே போடுறீங்க, ஒரு இந்தியாவில் இருக்கிற கம்பெனியை வந்து அங்கே பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கம்பெனி ஒரு கரெக்டான கம்பெனியாக பிளாக் லிஸ்ட் இல்லாதான் செக் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் தகுதி அடிப்படையில் நடக்கும்னு சொல்கிறாரு. இதுதான் நீங்கள் easier. Yes, sir. Okay, okay. I will Mr. Okay. Okay. Right. Fine. I think you are the best judge, Mr. Rajesh Mittu. They are asking how much is the expenditures to start an SPV there in Mauritius to do the film shooting. It's a temporary purpose, right? Then how much it will cost accordingly? 100 rupees. Okay. Mauritian rupees 100 rupees, which is equivalent to 200 rupees Indian money. Avladhan. Okay, sir. Ipo? Anyone can incorporate a company in Mauritius. It can be a one-person company. You don't need a local shareholder. By law, anyone can do it. It can be, you can have a partner, a local partner, but it's not an obligation for you to have a partner. As a foreigner, you can set up your own company, one-person company. Basic is the basic information that you have to give on yourself as a shareholder. And you need a local director, because all the administrative issues will be directed to the local director who is a resident in Mauritius. So you need one local resident from Mauritius to start a No, that's all right. I'm telling you. Yeah, that's what I'm telling. Local resident as a secretary, but not shareholder. Yeah. Mauritiusல இருக்கக்கூடிய He is not a shareholder of your company. நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா மொரிஷியஸ்ல இருக்கிற ஒருத்தரும் உங்களோட கூட இருக்கணும். ஆனால் அவங்களுக்கு கம்பெனில எந்த ஷேரோ செக்கில் கையெழுத்து போடுற பவரோ எதுவுமே தேவையில்லை. அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் அவங்களுக்கு லெட்டர்ஸ் போகிறது, ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு நீங்கள் கிளம்பிட்டீங்க கூப்பிடணும், ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன். ஏன்னா நீங்கள் படத்தை முடிச்சு அங்கேயே உட்காந்துருக்க முடியாது இல்லையா? உங்கள் ரிபேட்டுக்காக எனக்கு ஒரு 30 நாள் ரிபேட் வரும், நீங்கள் அங்கேயே வெயிட் பண்ண மாட்டீங்க, நீங்கள் வந்துடுவீங்க. அந்த நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு கிளாரிட்டி வேணும்னா அந்த லோக்கலில் உள்ள உங்களை கூப்பிடுறதுக்கான ஒரு விஷயம் தானே தவிர அது அவங்க ஃபினான்ஷியலாவோ எந்த கமிட்மெண்ட்டும் அவங்களுக்கு கிடையாது. அந்த பர்சனை வந்து இவங்களே அந்த கவர்மெண்ட்டே எங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களா இல்லை எப்படி? Mr. Nanda, they are asking whether you will identify the local person or they haven't identified. The person? Yeah, to open up a company. No, we can refer to you a list of people who can act as local directors. But we don't recommend to you any specific person. Otherwise we will be in trouble. Okay, sir. இப்போ இந்த வங்கி கணக்கு தொடங்குறது வந்து ஒன்லி ஆன்லைன் ப்ராசஸிங்கா இல்லை உங்கள் கவர்மெண்ட் சார்பாக அங்கே உள்ள லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு காட்டுறதுக்கும் அங்கே அதை கைட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு இந்தியாவுக்காக ஒருத்தரை நியமிக்கிற மாதிரி ஐடியா இருக்கா இல்லை நியமிச்சிருக்கீங்களா? இல்லை, அது வந்து எப்படின்னா லைன் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவாங்க மிஸ்டர் கலல்தாசியர். நீங்கள் யாராவது ஒருத்தரை லைன் ப்ரொடக்ஷனில் முதல்ல ஹையர் பண்ணிக்கணும். உங்கள் லொக்கேஷன்ஸ், உங்கள் ஸ்டோரியை பொறுத்து என்னென்ன லொக்கேஷன்ஸ் வேணுங்கிற லிஸ்ட்டு, எத்தனை நாள் ஷூட் பண்ண போகிறீங்க, இப்போ நீங்கள் டப்பிங் அங்கே பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, லேட்டஸ்ட்டாக நீங்கள் ப்ரோ டூல் வரைக்கும் வச்சுருக்கீங்களா, அதுக்கு மேலே வேறு ஏதாவது வேணுமா, இல்லை எமர்ஜென்சிக்கு ஒரு விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ டிஜிட்டலைஸ்க்கு வந்துட்டோம், இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஷூட்டிங் போகுது, அப்போ நாளை காலம் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டோம் அன்றைக்கி கார்ட்ஸை போகிறோம் இல்லையா, அப்போ நைட்டு பூரா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் போடுறதுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா, இப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாத்தையும் லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட், ஃபுட், அகாமடேஷன் ஆல் வில் கோ இன்டு தி லைன் ப்ரொடக்ஷன். அவங்க பார்த்துப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சார். இப்போ நாங்கள் ஏன் வந்து மொரிஷியஸ்க்கு வந்து நாங்கள் படப்பிடிப்பு நடத்தணுன்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு எங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் விளக்கம் தேவை. அதான் சார், இப்போ வந்து கேமரா உட்பட உள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அங்கே எவ்வளோ ரெண்ட்டு, அங்கோடைய காஸ்ட்டுக்கும் இந்தியாவோட காஸ்ட்டுக்கும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும். இங்கே விட கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா நாங்கள் அங்கே எடுக்கிறதுக்கு அது பாசிபிளாக இருக்கும். டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அங்கே உள்ள டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்கங்கிற அந்த கிளாரிட்டி நீங்கள் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது நாங்கள் தேவைன்னா எடுத்துக்க போகிறோம். ரெண்டாவது, இப்போ இங்கேருந்து நம்ம அங்கே போய் படப்பிடிப்பு நடத்தும்போது 2 கோரிக்கை எனக்கு கேட்குறேன் சார். என்னென்னா, ஒரு 5 days 7 days 1 சாங் அந்த மாதிரி போகிறவங்களுக்கு ஒரு 30% அந்த மாதிரி கொடுக்குறது ஓகே. ஒரு ஃபுல் மூவி அங்கே ஷூட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து ஒரு 50%ன்னு கொடுத்தா தான் அங்கே வந்து படப்பிடிப்பு நடத்தக்கூடிய ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து அது பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். எப்படி அப்படின்னா, இப்போது நாங்கள் இங்கே படப்பிடிப்பு நடத்த எங்களுக்கு ஃப்ளைட் டிக்கெட்டோ இல்லை வந்து இங்கே வெளிநாடு போகும்போது இந்த டெக்னீஷியனோட பேட்டா எல்லாமே வந்து மாறும். இங்கேருந்து மதுரையில், கோயம்புத்தூர் இல்லை வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே போய் படப்பிடிப்பு நடத்துறதுக்கு வேறு பேட்டா, நாடு விட்டு நாடு போய் நடத்துறதுக்கு அதுக்கு வேறு பேட்டா இருக்குது.
அப்போ நீங்கள் கொடுக்குற அந்த 30 to 40% வந்து எங்களுக்கு அங்கேயே பிரேக் ஈவன் ஆகிடும். ஸோ அதை தாண்டி ஒரு பெனிஃபிட் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அங்கே படப்பிடிப்பு நடத்துறதுக்கு எங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருக்கும். இந்த அப் டூங்கிறத வந்துட்டு அந்த 5 to 10 days அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு 40%, ஒரு ஃபுல் மூவி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 50%ங்கிற மாதிரி அது பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் அங்கே வந்து பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது இதாக இருக்கும். பார்க்கலாம் அதை ஒன்று இந்த அப் டூங்கிறத அவர்கிட்ட சொல்லி கவர்மெண்ட்டில் பேச சொல்லலாம். இன்னொன்று ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சிலில் சொல்லி மொரிஷியஸ் போகிற யாருக்கும் பேட்டா கிடையாதுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, டபுள் பேட்டா கிடையாது. ஆமாம், இது ஏன்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் காஸ்ட்டு, அந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட்டு, இது எல்லாமே அது பிரேக் இன் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ நாங்கள் இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. Okay. Yeah. Next slide. I think we come close to the end. Just move the slide, please. இருக்கு சார், நான் முடிச்சிடறேன் சார். சரி, கேளுங்க சார். நிபந்தனைகள்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அதாவது இதெல்லாம் செய்யணும், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. நாங்கள் இந்த பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வந்து மானியமாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இது செய்யலாம், இது செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, அது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து அதை அந்த சட்டத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் அது அதோடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கும். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்டது சொல்லணும்னா, இப்போ வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்டீரியரில் ஷூட் பண்ணணும், எத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்டீரியரில் ஷூட் பண்ணணும். இப்போ நாங்கள் முழுக்க போய் ஒரு படத்தை இன்டீரியரே ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுங்க, இல்லைங்க எக்ஸ்டீரியர் வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இல்லை, நான் கொடுக்க முடியாதுன்னு கூட நீங்கள் நாளைக்கு சொல்லலாம். அதனால அந்த கிளியாரிட்டி கொஞ்சம் நான் ஒரு கேள்வியாக சொல்கிறேன். இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் அப்படின்னு எந்த கணக்கும் கிடையாது. 100% நீங்கள் இன்டீரியர்லேயே ஷூட் பண்ணுங்கள், 100% எக்ஸ்டீரியர்லேயே ஷூட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ரிபேட் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம். ரிபேட்டுங்கிறது எந்த லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணுறீங்கிறத அடிப்படையில் பொறுத்தது அல்ல. எவ்வளவு பணம் செலவழிக்கிறீங்க இந்த நாட்டில் அப்படிங்கிறத கணக்கு பண்ணி தான் ரிபேட் கொடுக்குறாங்க. அதனால் லொக்கேஷன் அப்படிங்கிறது இதில் ஒரு கொஸ்டினாக வராது. அதான் சார், இப்போ வந்து என்னென்னா, நாங்கள் படப்பிடிப்பு நடத்த வர்றோம் அப்படின்னா எங்களுடைய பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த 30 to 40% அந்த இது தான். பட் இந்தியன் மூவி வந்து மொரிஷியஸ் வந்து படப்பிடிப்பு நடத்துறதுனால அந்த கண்ட்ரியோட பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பல வகையில் வருது, அது கணக்கிடவே முடியாது. நீங்கள் வந்து அந்த நாடோடைய அழகு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் ஆகும். டூரிசம் இப்போ நாங்கள் ஷூட்டிங் வரும்போதே ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குன்னா அந்த நாட்டுடைய மக்களுடைய வருமானம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், வியாபாரம் பெருகும், அந்த நாட்டுக்கு வெளிநாட்டுடைய பணங்கள் வந்து அந்த நாட்டுக்குள்ளே வரும். இதெல்லாம் தாண்டி இந்த படங்கள் இந்த திரைப்படங்கள் வழியாக இந்த உலகம் முழுவதும் அந்த நாட்டுடைய அந்த டூரிசம் வந்து வெளியில் இவ்வளோ லொக்கேஷன்ஸ் அந்த நாட்டோடைய அழகு வெளியில் தெரியும் போது அதோடைய டூரிசம் டெவலப் ஆகும். இந்த மாதிரி பல வகையில் அதோடைய வருமானம் இருக்குது. அதனால் எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல விதமான ஒரு பெனிஃபிட் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடைச்சதுன்னா அதிகமான படங்கள் அங்கே வர்றதுக்கு அது வாய்ப்பாக இருக்குன்றது என்னோட. ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் திஸ் சப்ஜெக்ட் டு மிஸ்டர் Nanda. Mr. Nanda, their interest is just, it's a request to you. They are expecting some more percentage on the rebate because what they are telling, the flight tickets and other things, and the technicians when they go out of India for the shoot, they charge double the time. Even for the assistants are also asking 2.5 times and 3x more. So what they are requesting, you came up to 40%, why don't you go up to 50%? I think Mr. Nanda will pay from his pocket 10,000 rupees currently. You know, when we started 10 years ago on a pilot basis, we started with 25%. 25%, Divya? Huh? We started 25%, we increased it to 30%, we introduced a new band up to 40%, and then now we remove all the criteria. We say if you shoot 90% at least in Mauritius, you benefit 40%. Put it this way. But this is, you know, this is it keeps on improving, and that's why we are here to talk to you, to communicate to you about the improvements we've done during the past 10 years. But if we see in the global landscape, you know, if it's become very competitive in other countries, why not keep increasing the rebate, but also imposing the right condition to ensure that it becomes a win-win situation for both producers and the country. 2024, I will request Mr. Kaladas to organize one more like this, and Mr. Nanda will announce the 50%. Let us expect that for the time. I will invite you to make a trip to Mauritius with the help of Mr. Kaluldas to do this, and then you experience what we have in Mauritius, what we offer. You know, talking to the Producers Council, to members of the Producers Council, and compare to coming in Mauritius, and then you see with your own eyes, experience the location, experience the people that we have, experience the facilities, is something completely different. So I would advise that you make a trip to Mauritius. You can lead this, and then we will. And sir, even you giving like
3x wages to them. Government is giving a subsidy on that as well. So like 30% they are giving a subsidy on cast and crew as well. So if you calculate that, I think it justifies. Sir. Sir. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார். சார், நடிகர்கள் வந்து இந்த இதுக்கு வந்து ஏதாவது நடிகர்கள் கட்டுப்பாடு இருக்கா, இல்லை நியூ ஃபேஸ் படத்துக்கும் அது அடாப்ட் ஆகுதா? மூவி ஃபியூச்சர் ஃபிலிம். தேங்க்ஸ் சார். Okay, so if you don't have any more question, I'll just show you a video just to have a glimpse about Mauritius. Thank you. Can you just off the lights, please? Mauritius அப்படிங்கிறது எவ்வளோ அழகான ஒரு இடம் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும். The paradise on earth. ஸோ மொரீஷியஸில் ஷூட் பண்ண ஒரு அழகான லொக்கேஷன்ஸோட வீடியோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதை தொடர்ந்து அங்கே ஷூட் பண்ண மூவிஸோட வீடியோவும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Can we have the AV, please? அடுத்ததா நம்ம மொரீஷியஸ்ல ஷூட் பண்ண மூவிஸ் ஓட வீடியோ பார்ப்போம்.
applauses for the whole team who have done this excellent job. So அடுத்தபடியாக நீங்களும் உங்களோட படத்தை மொரீஷியஸ்ல எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருப்பீங்க அப்படிங்க நாங்க நம்புறோம். Thank you so much. இங்க வந்திருக்கிற அனைத்து ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் எங்களோட மனமார்ந்த நன்றிகள். Thank you once again for joining us in this beautiful evening, and thank you Kalol sir for organizing the event, for all the producers here. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Thank you.